Good morning, sir. Good morning, everyone. I am Caleb Manglag, and our topic for this report is the Chapter 6 Solid Waste Management Law. So, this title indicates that our report focuses on the law governing solid waste management in the Philippines, specifically Republic Act 9003, or also known as the Ecological Solid Waste Management Act of the 2000. The chapter explains the purpose of the law, its key concepts, responsibilities of government agencies, and the prohibited acts and penalties for violations. So let's proceed. Republic Act number 9003, or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. This is an act that provides a systematic, comprehensive, and ecological solid waste management program, declaring prohibited acts and penalties. So this was approved on January 26, 2001. So this introduces Republic Act 9003, which is the main law on solid waste management in the Philippines. So this law explains, or this establishes, it establishes a systematic and ecological way of managing solid waste. It defines prohibited acts and their penalties, and uh, the emphasis of this law, or that the emphasis is that this law aims to manage waste. So, yun. Next. Declaration of policy. So the state shall, first bullet, it says that the state shall protect public health and the environment, use environmentally sound waste management methods, promote waste volume reduction through reuse, recycling, and composting, ensure proper segregation, collection, and transport of waste, encourage private sector and community participation, place primary responsibility for waste management on local government units. So, this explains the intent of the government behind Republic Act 9003. So, according to the law, the state aims to, asya na itong na akong pinanbensyon kanina. So, this means that Republic Act 9003 is not just a national policy, but it expects local governments and citizens to participate actively. So, asya po ito na akong report. Thank you po. So, good day sir, good day classmates. Na akong topic is continuation la. And ali na kita key terms. So, solid waste. Ang meaning of solid waste is trash produced by homes, commercial, industrial, and institutional sources. So, amin yan mga trashes sa panimalay, for example, ang mga pinamalit. Tapos sa industrial naman, na commercial and mga trash nga napoproduce sa mga factories, like mga malls, damit niya nga klase. Then, the next key term is the biodegradable waste. Siyempre, maaram naman kami ni since elementary pala. So, ang biodegradable waste is amin ni an waste nga de-decompose. For example, parotan saging, mga kananutan, sobra, dahil niya harmful sa environment, kaya pwede ito niya magamit as fertilizers. Then, sunod is a non-biodegradable or recyclable waste. So, waste that can be reused. For example, plastics, bottles, and glass. So, non-biodegradable naman, or sa Tagalog pa diri natudunot, aminihan, syempre plastics, pwede pa ito niya magamit, pwede pa ito niya recycle, pwede ito niya mahimo as flower vase, and ang mga bottles and glasses naman is lilimpyahan leto niya utro tapos para magamit utro. Next is the Materials Recovery Facility or the MRF. So, amin niya ano definition? A facility for sorting, recycling, and composting waste. So, didi ini gin sa segregate, didi ini gin lalain-lain ang mga basura para may baroan kung hain pa ang pwede magamit, kung hain ang dere na. The next is the open dump. Ang iya definition is
waste disposal area without planning. So, asya na ginihimon iba nga, adala dida naglulukad la, tos probisan din good laging lalabog, which is prohibited iton kay harmful iton hiya environment. Sunod is unsanitary landfill. And yung definition is waste disposal facility with environmental protection system. So, may dagi hapon ini nga sanitary landfill. May daton hiya, pwede ton hiya din na maglabog basura. Okay? May daton hiya kibali permitted iton hiya nga labugan basura. Amo gud iton hiya iya pinaka role iton dida na landfill. So next slide is dinakita institutional mechanism. National Solid Waste Management Commission. So, a National Solid Waste Management Commission is a national body na nagkakapot han waste management. So, its powers includes bullet number 1, overseeing both national and local solid waste management plans, coordinating with LGUs, developing model strategies for waste management, promoting recycling and resource recovery, such as supporting markets for recyclable materials. Ini gihapon nga National Solid Waste Management Commission hera nagsiserve as the policy and monitoring body for the Republic Act 9003, which is also known as the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, asya na ton ira goal, oversees and approves national and local waste management plans. Ira gihapon an nanginginanohan mga plan or in relation solid waste management. Then, hira gihapon na nakikipag-coordinate LGUs para magkamayada mga waste management strategies. Nga hira gihapon ang sunod is an era roles. So, asya na ito nga adha igbaw. Then, LGU naman, may dahiya roles and LGU regarding hini nga solid waste management. Barangay level. So, ang responsibility han LGU barangay level is segregation and collection of biodegradable, compostable, and recyclable waste. So, ang barangay level, ang LGUs dito, ang era goal is, of course, iglain-lain, nga i-collect ang mga basura para dire gihapon magkamedaan hin masamok ng harmful nga environment. So, a city naman, collection of residual and special waste, manages disposal facilities. So, angin ko collect nga mga waste sa barangay, of course, ikakatuton ha city or ha municipality. Then, hira gihapon iton an magko-collect han mga nakasegregate na ng mga basura. The next is ang province. Their responsibility is coordinates municipal or city plans and assists in implementation. So, ang province naman, an era main role or responsibility is para makipag-coordinate ang mga city or municipality plans kasi syempre hiraman ang sunod na ang pinakataas nga manginginano ito. So, amala pa ito akong report. So, good afternoon everyone. Good afternoon sir. So, natakol naman ng previous reporter about the solid waste management law. Now, we will be able to know what are the prohibited acts under this law. So, may 7 prohibited acts. Una is littering or dumping waste in a public places. So, bawal pag maghapil ng mga basura, mga public areas, mga streets, mga parks, or any other open areas. Siyempre, improper disposal naton mga basura, pwede yung makagbarahan mga kanal, or asya makagkosan, pwede makagkosan baha, or pwede yung makaghatag sakit ha mga tao nga dito nga area. Second, open burning of solid waste. So, ini bawal talaga magsunog sa mga basura. Unang-una kasi pwede hiya ako niya contribution pollution ngan pwede yung makaghatag hin sakit
lungs or mga damo lang ang mga risk nga pwede niya maihatag sa mga tawo nga nag-okay ito nga area kundi ingin susunugan an mga basura. Third, collections of unsorted or unsegregated waste. So diri gihapon pwede nga kolektahon ang mga diri nakasegregate na mga basura. So parang tirimpula na adto nan mga biodegradable, ang mga basura na good. So kailangan before kolektahon naka-segregate na an mga basura. And fourth, squatting in a dump site. So bawal gihapon mag-ukoy dito sa mga tambakan ng basura. Kay tungod pwede ya makaghataghin sakit talaga ha aton ang mga tawo. And then fifth, the unauthorized removal of recyclable materials. So bawal gihapon mag-collect ang mga diri authorized nga mga mga tawo, like kailangan ang mga magko-collect lang mga basura mga authorized kay para may ngadto ha area, proper area or recovery facilities ito na mga basura para maging another product. So diri pwede kung diri ka allow, diri ka authorized nga pag collecthan mga basura. 6. Establishment or use of open dump. So ini nga open dump siya dito bagan dito gintitirok ang mga basura. So prohibited na niya kay tungod unsafe ini nga way pag disposehan mga basura. So ginbalyuan na inihan anong tawag sanitary landfill. So dapat dapat mga landfill na ang gin kagamit or mga control disposal facilities. So bawal na ang mga dump or mga gintitimpo lang gintitirok la dito nga mga basura. Lastly, the disposal in a non-approved. Kailangan ang mga area la kundiin approved dito lang niyo ibubutang ang mga basura. Dili pwede nga bisan na diin, dili pwede nga bisan la kamo basta magtatambak ang mga basura. So bawal ito niya. So mga basura gindadara nga to mga facilities nga approvehan mga government para ma-ensure and safe processing han mga disposal. So siya yan mga prohibited acts. So syempre kung prohibited may mga penalties. So for littering or dumping waste 300 to 1,000 or makag community service 1 to 15 days. For opening, burning or improper waste collection naman may daya penalty 300 pesos to 1,000 or 1 day to 15 days of jail time. And for illegal disposal or operating open dump may daya penalty 1,000 to 3,000 or 15 days to 6 months of imprisonment. Pwede ka mapriso hini nga act. For commercial violation naman, punishable hiya up to 500,000 fine plus possible imprisonment. So asya ito ang mga penalties na pwede hatag ang mga violators or ang mga violators ini nga law. So siya to ng mga prohibited acts. So asya doan prohibited acts and penalty. So to summarize, RE 9003 aim to protect the environment and safeguard public health by promoting organized and responsible waste management practices across the country. So that's all. Thank you.